Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tujivunie sana tukijiita wake. Na mtazamaji, taifa la Kenya linaadhimisha mwongo mmoja tangu kuidhinishwa kwa katiba ya sasa. Je, kiongozi ana yapi ya kusema na mwananchi vile vile ana yapi ya kusema? Tumekuandalia haya na mengi kwenye mwale wa KAK, lakini kwanza kabisa tupate vipasho. Tushangilie Kenya, taifa la Kenya laadhimisha mwongo mmoja tangu katiba ya sasa kuidhinishwa. Ndio katiba inasema, lakini rais tulimchagua. Maoni ya mwananchi ni yapi kuhusiana na katiba ya sasa? Ile tu ilibaki ni kidogo tu ambayo haikuchumizwa katika katiba hii. Na je, katiba hii imetekelezwa vilivyo au kuna haja ya kubadilishwa? Mtazamaji, karibu kwenye mwale wa KAK. Jina langu ni Aida Munzati na anayetupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Kumbuka tunakupa fursa ya kuzipata taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook na YouTube, KAK TV Kenya. Karibu. Safari ya kuwa na katiba mpya ilianza mwaka wa 1999. Kufikia mwaka wa 2005 bado taifa la Kenya lilikuwa likitumia katiba ya Lancaster. Mwaka wa 2003 hadi mwaka wa 2005 mipango ya katiba mpya ilianza. Kiongozi na mwanasheria Yashpal Gai ndiye aliyekuwa akiongoza safari hiyo, na katiba hiyo ilijulikana na wengi kama katiba ya Bomas. Novemba tarehe 21 mwaka wa 2005 kura ya maoni kuhusu mapendekezo ya katiba ya Bomas ikapigiwa kura, japo haikufaulu. Rasimu ya katiba ya mwaka wa 2010 iliandikwa na kamati ya wataalamu na kuchapishwa kwa umma na bunge Novemba 17 mwaka wa 2009 kuwezesha mjadala na maoni. Baadaye rasimu rekebishe ilipelekwa kwa kamati ya bunge, ikarekebishwa na kurudishwa kwa kamati ya wataalamu na kuchapishwa upya Februari 23 mwaka wa 2010, ambayo ilipigiwa msasa bungeni. Bunge ilipitisha katiba hiyo Aprili 1 mwaka wa 2010, na mnamo mwaka huo huo Aprili 7 ilipelekwa kwa mwanasheria mkuu ambaye kwa wakati huo alikuwa Amos Wako. Na Mei tarehe 6 mwaka wa 2010 katiba ilichapishwa rasmi, ambapo ilifanyiwa kura ya maoni tarehe 4 Agosti mwaka wa 2010. Hapo ndipo ilipopitishwa na 67% ya wapiga kura na kutangazwa rasmi Agosti tarehe 27 mwaka wa 2010. Na mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali, taifa la Kenya linaadhimisha mwongo mmoja tangu kuidhinishwa kwa katiba tunayoitumia sasa. Na hapo jana Rais Uhuru Kenyatta aliwarai wa Kenya kuzingatia undugu na uwiano ili kujenga Kenya yenye ufanisi kulingana na katiba ya Kenya. Kwa hotuba yake, rais aliashiria uwezekano wa kuanza mchakato wa kubadilisha katiba iliyoko. The crafters of this social contract also told us and reminded us that a constitution was a work in progress, and as such we were made to adopt it with a promise that in the future we will make it better. 10 years later, the moment to improve on it, I believe, is now. Na mtazamaji, ni usemi wa kiongozi wa taifa. Lakini je, wananchi wanasemaje kuhusiana na suala hili zima la katiba na kura ya maoni? Je, wakati umetimia kufanya mabadiliko kama alivyosema rais, ama kwanza yaliyoko kwenye katiba ya sasa yaangaziwe? Tusikize kutoka kwa mwananchi wa kawaida. I can say that there are areas which were not inclusive at the time of the old constitution, but now that we had a constitution which embraced devolution, at least like we have every part of the country being involved in the matters to do with democracy, resource, mobilization and other things. But also there are other areas that it has failed because
more so when we come to inclusivement of the youth, we have not seen much being done. It's only done in verbal or maybe let's say in record, but in terms of productivity and actuality, we have not seen the inclusive of youth. So considering a new constitution, I think it couldn't be the best option. First, we could work on what we have at least so that we see how far it has gone or how far has it benefited the Kenyans before we consider having another constitution. Hatua ziko na tumeona kama involvement of women in some sectors, lakini angalau tungekuwa na more women representation kuliko ile yenye tuko nayo. Ni vizuri yes, kulingana na 10 years ago hatukuwa na women in some public positions, lakini kwa sasa hii tuko nao. Lakini tungefanya better, tungekuwa na more representation sababu tuko na more women. Hapa chini wajafanya venye inafaa. Haijatekelezwa venye, yani as in county pesa jengia kwa county mzuri venye inafaa ikue. Alafu pia hii mambo ya wanawake ile ya 2/3 hatujaona. Hata kotini ilisema ilipitishwa ifanywe, lakini bado unaona haijafanywa. Vile ningetaka kusema kuhusu katiba yenye iko sasa hivi ni kwamba wakati hii katiba ilipokuja kumekuwa na maendeleo mengi katika nchi ya Kenya, na baada ya kuwa na maendeleo mengi, lakini pande ya raia watu wamekuwa maskini sana. Na ukiangalia zile strides ambazo zimefanyika ni chache sana, hazikaribia 50%. So tunahimiza serikali iwe purposeful. Ile baada ikikuja ni nzuri sana na iko sawa. Na ile kitu ningeomba baada ya kufanyika ni county zipunguzwe. Sikuje kama 8 ama 15 ikiwa zaidi. Corruption kwa Kenya ibadilishwe. Ila mnyonge pia kuna haki, watu wasikize sisi wote. Isikuwe ni watu wenye kuna pesa peke yake ndio wanasikizwa. Ama mambo mengi tumeona wakati wa Moi. Na tena haya mambo wakati wa Moi, tulipomtoa Moi ndipo tulibadilisha nini? Katiba. Tulipobadilisha katiba tukajua sasa mambo yatafanya nini? Yatakuwa sawa. Kwa hivyo rais lazima aangalie na achungane na katiba yetu na tuchungie nchi yetu na mali yetu. Na pia ni vizuri kama kuna doa lolote katika hiyo katiba ambayo haimpatii rais nguvu, tuweze kukaa na kuizungumzia. Na mtazamaji, ndio maoni ya Wakenya haswa hapa jijini Nairobi wakielezea tu hisia zao kuhusiana na katiba. Na tukielekea kule Mandera ni kwamba raia wa Mandera wanaendelea kufurahia miaka 10 ya katiba ya Kenya iliyopitishwa tarehe 27 Agosti mwaka 2010. Wakazi wa Mandera wanasema wameona umuhimu wa katiba tangu kupitishwa kwake, haswa nchini ya ugatuzi ikiwemo upatikanaji wa rasilimali mbalimbali kama vile barabara na hospitali. Hata hivyo wanasema kwamba hakuna haja ya kufanyiwa marekebisho yoyote ili washikadau wapitishe mswada uliobaki bungeni chini ya katiba ambao una umuhimu kwa raia wa Kenya. Gavana wa Mandera Ali Ibrahim Roba anasema kwamba kupitishwa kwa ratiba hiyo miaka 10 iliyopita kumekuwa na manufaa mengi mno. Hiyo tumepita miaka 10, hiyo katiba tumesaidia sisi. Mimi nimeona kama tumesaidia sisi. Tumesaidia mambo barabara, tumepata sub county, kila sub county tumepata barabara, tumepata maji, tumepata hospitali, shule tumesaidia. Wakati ile watu iko na miskini sana. Wakati bado kuja katiba, sisi tiko Nordistan. Kama nasema mimi mtu ya Mandera iko na watu iko na hakuna rasilimali. Saa hii kila mtu iko na, tumepata rasilimali kubwa sana. The successes of government has boldly been visible under devolution, and issues to do with the mainstay of the economy of this county, such as livestock, which has been susceptible to drought ravages every year round,
Since the advent of devolution, we've had very serious dry spells, but we have not had mass death of livestock as it used to happen as a result of lack of water and lack of pasture and such other issues. The issues of peace building and the devolution has also brought cohesion and integration within our communities to levels unprecedented before, because we take responsibility as soon as these incidences occur and are able to take charge of what is happening. So we, I will say in the nutshell, if anybody from Kenya or anywhere else will want to measure the success of devolution in Kenya, I think the best place to start will be Mandera compared to where we were and where we are right now. I mean, and that. Na mtazamaji, kidogo tu tuachane na hayo ya katiba na tuelekee katika taarifa ama takwimu za ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Kati ya saa 24 zilizopita, vipimo 4663 zilipimwa, huku maambukizi mapya yakiwa 373. Jumla ya maambukizi hapa nchini kati ya saa 24 zilizopita ni 1033,489. Tukiangazia jinsia ni kwamba wale wa kiume ni 273 na wa kike ni 100. Umri wao ukiwa kati ya mwaka mmoja, mwezi mmoja na miaka 80. Waliopona ni watu 72 na sasa jumla ya waliopona na kuruhusiwa kwenda nyumbani ni watu 19,368. Hata hivyo tumewapoteza watu 3 zaidi hii leo na sasa jumla ya walioaga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 ni watu 567. Tukiangazia maambukizi kwenye kaunti ni kwamba Nairobi inaongoza na visa 117, ikifuatiwa kwa karibu na Busia na visa 66, Nakuru inafuata na visa 37, Kisii visa 33, Homa Bay visa 15, Kiambu visa 12, Kisumu visa 17, Garissa visa 7, Isiolo, Narok na Taita Taveta visa 7 mtawalia. Na mtazamaji, turudi tena kwenye taarifa ya katiba. Na katiba ya Kenya imepokea sifa kote ulimwenguni kuwa ni nzuri na yenye uwezo wa kupiga hatua zaidi. Mataifa yanayoendelea haswa hapa Afrika yameitumia kama mfano yanapopania kuandika katiba zao wenyewe. Taifa la Kenya linapoadhimisha miaka 10 tangu kuanza kuitumia, swali ni je, serikali inatekeleza katiba hiyo vilivyo? Na je, muda umefika wa kuanza kutafuta namna za kuibadili? Vincent Kerosi anazungumza na wakili na aliyekuwa seneta wa serikali ya mwaka 2013 Kennedy Mong'are ili kutathmini utekelezwaji wake. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tujivunie sana tukijiita wa Kenya. Tungependa kuzungumza na mabingwa na wale ambao ni vigogo katika safari hii ambao walikuwepo wakati wa ile katiba kitambo na hii ya sasa ambao tunasherehekea miaka 10, na basi safari hii imetuleta moja kwa moja hadi katika afisi za wakili Kennedy Mong'are ambaye pia ni mwanasiasa. Hivyo atatupatia basi tathmini yake upande wa uongozi na vile vile upande wa kisheria. Karibu sana wakili. Asante sana ndugu Vincent kwa fursa hii kuja kuzungumzia masuala haya haswa wakati huu tunasherehekea miaka 10 ya katiba ya 2010. Haswa kuna hatua kubwa ambayo imepigwa ukiangalia kutoka ile katiba ya kitambo na katiba ya sasa ambayo sasa tunasherehekea miaka 10. Kuna masuala muhimu ambayo yamekuwa yameibuka ambayo yamesaidia mwananchi. Haswa ile katiba iliyopita, sijui kama mmeisoma vizuri, pale rais ndiye alikuwa na kila kitu, walikuwa wanaita imperial president. Yeye ndiye alikuwa kila kitu, vile mgao wa fedha ikitaka kupeanwa pande pote ile, bunge hata kalenda ya bunge yeye ndiye alikuwa na siri ile, wanasema kuna wakati wote anaweza funja bunge miaka ile 5 ikipita.
Kuna masuala mengi ambayo yameipuka na katiba mpya ambayo imekuwa ni ya muhimu sana kwa ujenzi wa taifa. Kabla tujaenda mbali sana, unajua kabla ya katiba ya mwaka 2010 kulikuwa na ile ambayo hatukuipata maarufu kama the Bomas of Kenya Constitution, ile ya wakili Yashpal Gai mwaka 2005 ambayo ilileta masuala ya chungwa na masuala ya ndizi, na watu wengi wanasema kwamba that's the best constitution that Kenya never had. Kweli uongo? Ile ilikuwa ni mapendekezo tu ambayo yalikuwa yamepitishwa, lakini mengi ya yale mapendekezo yalitolewa pale yakaweka katika katiba ya sasa. Kwa hivyo tukapoteza mengi sana. Hasa ukiona kama mambo ya watusi yalikuwa pale, ukiona mambo ya kuwa na serikali ambayo haina mawaziri wengi sana ilikuwa pale, sasa iko katika hii serikali. Nguvu za kikatiba aswa asili zilikuwa, rais alikuwa na tumia vibaya wakati wa katiba ile nyingine ilikuwa katika ile ya Bomas, iko sasa. Ile tu ilimebaki ni kidogo tu ambayo haikuchumishwa katika katiba hii. Bomas, ile ya Bomas draft na hii mambo mengi, masuala ya ardhi yako pale, masuala ya ugao wa mali katika ya kitaifa yako katika hii katiba, ndio tunaita mambo ya ugatuzi. Kwa hivyo ni machache tu ambayo yako pale. Katiba yake inasemekana kwamba ndio katiba nzuri zaidi ulimwenguni ukilinganisha na katiba nyingine, kwa sababu ya mihimili ile ya Bill of Rights ukizungumza, na inasemekana kwamba ilitoa basi mihimili hiyo kutokana na katiba ya Marekani. Wewe kama wakili, ni upande upi wa katiba ambao kwa kweli ukiangalia katiba ya sasa unasema kwamba katiba yetu ni nzuri zaidi? Katika zile chapter zote 18 gani ina stand out kwako? Aswa yeye umesema hiyo ya kusema masuala ya Bill of Rights na masuala ya vile viongozi wanachaguliwa, na kulinganisha nchi ambayo imepata uhuru miaka takriban 60 iliyopita na nchi iliyopata uhuru miaka 240, aswa Wakenya walikuwa wanatarajia makuu katika hii katiba mpya, lakini hata mtoto akisaliwa kwanza uenda pole pole atambaye ndio atembea. Kwa hivyo mimi aswa kama mwanasiasa na wakili wa masuala ya kama sheria, hatua yenye tumepiga tuko sawa kulingana na ile wakati tumechaguliwa uhuru na nchi zingine. Na mambo mengi yalichukuliwa kutoka katiba ya South Africa na hiyo ya Marekani. Hiyo umesema ya Bill of Rights, uhuru mwingi aswa wa kujielezea, kwa kufanya mambo mengi, hata maandamano na vitu vingine vile ambazo ziko katika katiba iliyopita. Katiba hii iliyokuja ilibadilisha mambo kadha. Wakati ule tulikuwa na mambo ya ugatuzi, lakini sasa hivi tuna ugatuzi, na katika hii miaka kama 10 ambayo tumesherehekea katiba hii, kumekuwa na magatuzi, kumekuwa na serikali mbili haswa za kuzungumzia hilo. Wadhani kwamba ugatuzi umebadilisha nchi kulingana na katiba, nchi imekuwa bora zaidi kuliko ilivyokuwa? Ugatuzi ndio jambo muhimu haswa ambazo limesaidia wananchi wa Kenya. Ukiangalia katika nchi sasa, katika gatuzi 47 kuna gatuzi zingine, makaunti zingine zile ambao tunasema makaunti ambao hawakuwa wanajua kwamba kuna hospitali. Sasa katika kaunti 47 kuna mahospitali ya kiwango cha juu. Hata upasuaji wa masuala ya juu fanywa katika makaunti takribani sote katika nchini Kenya. Mabarabara zimetengezwa, wananchi wamepata maji, na sasa ile kutoa ile devolution ya kutoa mambo yote kutoka Nairobi. Kama mimi ambaye nilikuwa katika seneti ya kwanza na katiba hii, nilikuwa nimekaa katika kamati ile ya wazibu wa fedha za nchi kwa miaka 4. Kuna recommendations tulisema ambayo yamelala katika seneti. Hilo ndio changamoto sana. Kuzungumzia tu masuala ya ufisadi, tunajua kwamba hii katiba haijampatia rais uwezo mkubwa wa yeye moja kwa moja kupigana na ufisadi. Lazima kwanza kuna hizi tume ambazo ziko hapa ambazo zimepewa uwezo huo, kuzungumzia masuala ya EACC na DCI. Wadhani kwamba katiba hii kitu kimoja ilikosa ni kumnyang'anya rais uwezo ule wa kupigana na masuala mengine kama hayo moja kwa moja? Rais kama kiongozi wa taifa akona
ile motivation, ako na powers ya persuade vyombo kama hivyo. Aswa ukiangalia katika judiciary sasa, bunge linanyima judiciary pesa, na rais mwenyewe upande mwingine anasema anataka mpiganie ufisadi. Hizo vitengo vingine vile zinataka nao ile inaitwa human resource, wapewe mawakili wa kutosha, ma investigators wa kutosha ndio wafanye kazi hiyo. Kama rais hawezi akaepa hilo chambo kusema hana nguvu, kwa vile yeye akona wengi wabunge, akona bunge ambao yeye anaongoza. Wabunge wengi wanatoka katika mlengo wa rais. Kwa hivyo yeye hawezi akaepa hilo chambo kama hilo kusema ati hana nguvu. Ni kuwaeshesa wale wanaopigania hiyo kazi wafanye bila kuingiliwa kisiasa, na wapewe vyombo hitaji kwa kufanya masuala hayo. Unajua, tunajua kwamba hizi tume ni za kujisimamia, the called independent commissions, na mara nyingine haziwezi ingiliwa kisiasa. Wamesema kwamba ana uwezo wa kuzungumza na bunge, lakini lazima zifanye kazi kulingana na katiba ilivyoziwezesha. Tukiangazia swala jingine tu hapo ambalo ni muhimu zaidi ni kuhusiana na utekelezwaji wa katiba hii. Unajua, the constitution as they say is good as its implementers. Wadhani kwamba utekelezwaji umekuwa ndo dosari kubwa na umekuwa ndo jambo ambalo linapunguza uwezo wa katiba hii? Manake viongozi waloko, Kibaki alikuwa na miaka mitatu tu, tuseme miwili mitatu hivi ya kutekeleza katiba mpya. Wadhani kwamba hizi serikali mbili zimepita baada ya Kibaki zimefanya kazi ya kutosha kuitekeleza katiba? Unajua, masuala ipuka katika utekelezaji kwa katiba ni kwamba marumbano ya kisiasa aswa yanaingilia utekelezaji huo. Kwa sababu nimeonelea kwamba tena hata kabla hatujatekeleza katiba hii vikamilifu, kuna maoni ya kusema tena badilisha. Aswa masuala ya ardhi ndio najua kuna umuhimu wa nchi, ndio na ardhi katika 70% ya masuala ya nchi ndio yanasimamia mambo hayo. Swala la ardhi, ugatuzi wa mambo ya ardhi haijashughulikiwa. Katika kuna ile chapter 4 ambayo itashughulikiwa katika swala la ile katiba. Na serikali imejaribu kwa vile tumepandua masuala mengi yamepanduliwa aswa kwa magatuzi. Vipengele vingi kutoka katiba zimekatuliwa na kutengezwa kwa na sheria mbalimbali. Lakini ile changamoto tuko nayo katika nchi sana zinazoendelea, hizo sio nchi, hizo swala la Kenya pekee, ni ile masuala ya nchi ambazo zinaendelea, ambazo ziko na masuala mengi, changamoto ni mingi. Kwa hivyo haingekuwa ni masuala ya kusema tubadilishe. Wamejaribu tusema 42%, mambo mengi ya kikatiba yametekelezwa. Naam. Swali la mwisho hapa tukimalizia ni kwamba kuna kelele sana sasa hivi, kelele za BBI ambazo zinapendekeza kwamba katiba ya sasa ibadilishwe kabla ya mwaka 2022. Wewe unaona kwamba ni mapema zaidi kubadilisha katiba, ama kama yafaa kubadilishwa ibadilishwe upande gani kulingana na wewe? Mimi aswa kulingana na maoni yangu hakuna haja ya kusema tubadilishe katiba. Hayo ni maoni ya viongozi wachache ambao wanataka kutafuta njia pengine ya kujinufaisha wenyewe kikatiba. Kwa hivyo mimi sioni kama hii katiba kabla hatujaitekeleza vikamilifu kuna sababu haswa ya kuibadilisha. Kwa hivyo ni umuhimu wa kuzungumzia masuala ni ubinafsi. Unajua tunataka viongozi ambao wanaangalia taifa kama taifa. Kuna changamoto kidogo, lakini huwezi ukasema ya kwamba badilisha katiba ndio leta viongozi fulani kwa serikali ndio sasa nchi iendelee. Haya ndio sio kwa vile swala la swala la kupigana na ufisadi liko katika katiba. Tukisema masuala sasa ya ile uongozi vile wanapaswa kuwa uongozi aswa chapter 6 ile sasa maadili ya viongozi yakisukumwa kabisa, utakuwa na viongozi bora kabisa. Maadili ukiangalia chapter 6 ambayo sasa hivi viongozi wetu hata kuna mmoja, tungekuwa na machopo na systems ya kupambana na wale ambao wamegeuka swala kama la kikatiba, kama swala la chapter 6. Ukiwa na systems ya kudili nao,
basi katiba itakuwa imejitekeleza vizuri. Asante sana wakili. Mtazamaji, amekuwa ni wakili Kenneth Mong'are Bwokong ambaye pia alikuwa ni seneta katika serikali ile ya kwanza wakati ugatuzi ulianza. Amekuwa akizungumzia tu swala zima la uongozi na vile vile jinsi ya kufanya katiba hii iwe bora zaidi katika utekelezwaji. Na kutoka kwangu Vincent Kirosi na kuregesha moja kwa moja kwenye studio zetu, na ambapo utapata taarifa zaidi na mazungumzo zaidi kuhusiana na katiba na Aida Mzati. Na shukran sana Vincent Kirosi kwa mahojiano hayo. Na mtazamaji, hata ikiwa kuna dosari hapa na pale, tutakubaliana kwamba kuna hatua ambazo tumepiga kama taifa, hata ikiwa ni kiasi namna gani. Tunakwenda mapumzikoni, lakini yajayo baada ya mapumziko. Na ukichapa mtu ngumi, afai aone hiyo mkono ikitoka chini mpaka imfikie. Kwenye kitengo cha mtu ni utu, tunamwangazia Helen Wafula anayewafunza wasichana Mathare jinsi ya kujilinda. Na mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi na kuacha na kauli ya siku. Siende mbali. Kauli ya siku na KAK TV. Momentum to fully implement our constitution is unstoppable. I can confidently state that the Kenyan people have embraced our constitution. I salute them for their resolve to walk the journey we began. Kauli ya siku na KAK TV. Are you looking to grow a business? KAK TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kaktv.org or call 0794 588 054. It takes courage to stand up for the society. To quote Barack Obama, we are borrowing the future of our children. Going miles to offer free positive advice for reforms. That these parties are owned by individuals. Rebuking injustices both from the rulers and citizens. Having majority and minority. So all these discussions definitely goes through a people-centered process. Powerbrief is now bigger and better. Every Thursday from 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Tune in to KAK TV and join Cornelius Omuse with Kenyans from all affiliations and be part of the reforms journey on matters, politics and governance. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, twajivunia sana tukiita wa Kenya. Na mtazamaji, shukran za dhati kwa kuendelea kuwa nasi, na nakukumbusha tu kwamba taarifa hizi zinapeperushwa vile vile moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube @KAK TV Kenya. Na kando na hayo ya katiba, mtazamaji, tuangazie kitengo cha mtu ni utu. Msimu huu ambapo takwimu za dhulma za kijinsia pamoja na mimba za mapema zinaendelea kuripotiwa, suluhu mojawapo ya kutatua tatizo hili kulingana na Helen Wafula ambaye ni mwanandondi ni kuwafunza watoto wasichana mbinu za kujikinga almaarufu self defense. Tutazame kazi anayoifanya Bi Wafula kwenye mtaa wa Mathare. Za kijinsia, ubakaji na wizi wa kimabavu ni baadhi ya maovu yaliyokithiri katika jamii. Maovu haya huwa kwa kiasi kikubwa hata zaidi kwenye mitaa ya mabanda, na inayoathirika vile vile kwa kiasi kikubwa ni jinsia ya kike. Kwani mara nyingi mwanamke amechukuliwa kama kiumbe dhaifu asiyeweza kukumbana vilivyo na wanaosababisha maovu haya. Kutana naye Helen Wafula kutoka mtaa wa mabanda wa Mathare. Mwanamke aliyechukua jukumu la kuwafunza watoto wasichana kujilinda dhidi ya wale wanaofanya maovu hayo. Kutokana na tajriba yake ya mchezo wa ndondi, Bi Wafula ametenga muda wake na kukusanya wasichana hawa na wengine zaidi wenye umri kama wao ili kuwapa ujuzi wa kukabili yeyote yule atakayejaribu kuwaweka katika hatari ziambatanazo na dhulma, ubakaji na wizi.
Aswa leo tunafanya mambo na self defense kwa wasichana. Mi lengo langu nikiwa msichana pia ambayo nimelelewa kwa hii kijiji. Tunafanya self defense kuwafunza jinsi ya kukaa kwa kijiji, kujijunga na kujunga wale wenzao. Msimu huu ambapo kumeripotiwa idadi kubwa ya wasichana wadogo kupachikwa mimba, mbinu wanazofunzwa za kujikinga ni za muhimu zaidi. Licha ya shughuli zake nyingi, yeye hutenga angalau siku 2 kutoa huduma zake kwa watoto hawa wa kike. Self defense imesaidia wasichana wengi sana kuepukana na mimba na pia kujua ni wakati gani wanafaa kuwa nje na wakati gani wanafaa kuwa nyumbani, na hiyo imechangia community kukuro pamoja. Tumeona sasa wakati shule haziko sana, tumeshuhudia mambo mingi ambayo inaendelea kwa kijiji, haswa mambo na mimba zimeenda juu sana. Huku inatokanga hapo kama imetoka. Na ukichapa mtu ngumi, afai aone hiyo mkono ikitoka chini mpaka imfikie, si ndio? Inatoka tu hapo ding. Natoka tu hapo hivyo ding. Wanjiko, msichana wa kidato cha 4, ni mmoja miongoni mwa wasichana ambao wamefaidika pakubwa na mafunzo hayo. So unaumia? The first thing unafanya wakati umeshikwa hivyo, hebu jaribu kunishika. Wakati umeshikwa hivyo, usifight. Lakini nimelearn skills mingi za kujifunza. Sasa kama for example mtu akiwa amekunyonga venye ufai kusika tension, kwanza unafaa kujua venye utafanya. Hiyo ni kitu ya maana nimelearn leo. Alafu kitu kingine, kama let's say mtu ani attack, kasi jui, kuna venye naweza jua naweza mfanyia. Ama in case tumeatakiwa kwa gari, kuna venye nitafanya ndio huyo mtu mwenye amekuja kutuattack asireact inawe venye tutakufasi wote. Ikizingatiwa mazingara anamoishi na vile uwazi kuwa kwa sasa hawahudhurii shule na hivyo basi wamo kwenye hatari kubwa ya kuathirika. Challenges ni mob. Kwanza sasa hivi venye tuko home unapata tuko insecure kwa sababu kuna many predators, as in kuna watu wengi wanakwanga wamekutagetia. Sasa kama let's say saa hii unapata venye kafi umeongezewa, unapata let's say mzazi atakutuma hiyo masaa ya jioni na maybe ujui kama kuna mtu anakuwa amekupangia. So hiyo time yenye let's say umetoka nje, kuna venye utaji protect juu ushakuwa na hiyo skill ama knowledge. Mumeona? Hiyo ni number 1, number 2. Maona? Lakini your life comes first. Tumesema hivyo mara mingi. Kwanza ujue kama una breathe. Bi Helen Wafula amedhihirisha hulka ya kipekee na moyo wa kutaka kupunguza idadi ya visa vya dhulma dhidi ya wanawake ambavyo vimeonekana kupanda katika siku za hivi karibuni. Unajua kwa kijiji tumekuwa na rape cases zimekuwa mingi sana, lakini wasichana wengi wameepuka wameepuka azin mara mob ya kwa sababu unapata unaweza chumwa na mzazi kama maybe saa 1 jioni alafu upate streamer ipotee. Unakutana na mtu ambaye maybe anataka kukushika, una njia ya kuhepa. Nizambia Helen asante sana juu hii mara ya kwanza yeye kunisaidia. Amenisaidia mara mingi na plus tulikuwa na program ya kitambo ya boxing tulikuwa tunafanya. So si mara ya kwanza, naweza mshukuru sana na Mungu ambariki. Anachokifanya Helen ni mfano bora wa utu anaofaa kuwa nao mtu ili kutunza kizazi cha leo na cha kesho. Lakini ukifight yeye ako strong akiwa hivyo. Another thing tukiwa hapa ni self defense. Aya, ya kwanza na kazi nzuri hiyo anaifanya Bi Helen Wafula kwa kumlinda ama kumfunza mtoto wa kike jinsi ya kujilinda. Na kushukuru mtazamaji kwa kujumuika nasi. Jina langu ni Aida Munzati na aliyetuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Jane Mwangi, lakini na kuacha naye Vincent Kerosi pamoja na wakili Derek Mahandia wa Transparency International, na hapo baadaye Cornelia Somse atakujia na kipindi cha Powerbrief wakiendeleza mazungumzo tu ya katiba miaka 10. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, twajivunia sana.
Na basi katika juma hili zima la kusherehekea basi katiba hiyo mpya, mtazamaji, ambao watu wanasema tusiite mpya tena maana imetumika kwa miaka 10, ni wakati ambao tunaangalia, je, imetekelezwa katiba hii, imefikia namna gani katika utekelezwaji, na je kuna sababu ya kuiweka kando hii katiba na kuanza kuangazia kupata katiba nyingine mpya, ama kubadili vipengee kadha vilivyoko kwenye katiba hii na kubadilisha ili kwamba ikawe bora zaidi. Na basi leo hii kutuwezesha kuchambua shughuli nzima anaitwa Derek Mahandia, ambaye ni wakili wa masala ya kikatiba na vile vile uongozi. Ama namna gani Derek? Kweli. Nimesema kweli? Umesema kweli. Naam. Na unafanya kazi na shirika la Transparency International ambalo linajulikana sana katika kuangazia haki na pia ufuataji wa sheria. Naam. Unazungumziaje katiba miaka hii 10 ambayo umeishi Kenya tangu katiba hii izinduliwe mwaka 2010? Asante sana Bwana Vincent kunipatia hii fursa ya kuongelesha na kuongelesha pia watazamaji na wasikizaji. Katika miaka 10 tumekuwa na hii katiba mpya, tumeweza kuona progress. Kiswahili yangu inaweza potea kidogo, nikubalie nitumie kimombo pia. It's okay. Tumeweza kuona progress ukilinganisha na ule mfumo wa awali. Kitu moja ambacho a lot of academicians na wale watu wanafafanua sheria na katiba wanasema kwamba katiba ya Kenya ni one of the most progressive constitution, one of the most progressive constitutions in the world. Na nchi nyingi zinafanya hiyo safari saizi ya kutengeneza katiba zao, huwa zinakuja Kenya kuangalia ile venye katiba yetu iko, na pia wanatumia Wakenya wengi sana waliohusika katika ile process ya kuunda hii katiba kwenda kuwasaidia kuunda katiba zao. So ukiangalia katiba as of leo, katiba yetu iko very progressive, na kuna mengi ambayo tumeweza kufanya katika hiyo muda ya miaka 10. So it's a very progressive constitution, it's a model constitution kwa kimombo tutasema hivyo. What makes it stand out as a progressive constitution compared to the previous constitution that we had? Nini inaifanya i stand out kabisa ikuwe progressive according to your own words? Kuna mambo mengi sana, na kwa kisheria tunasema ukichambua katiba kuna ile kitu inaitwa historical context. Ile safari yenye tulipitia kufikia kwa hivi sasa, kwa hii katiba hivi sasa. Historically ukiangalia tulikuwa na katiba yenye ilitudhulumu sana. It was a very repressive constitution. Na katiba ya kwanza yenye tulikuwa nayo tuliipata kutoka wazungu wakoloni. Wakati tulikuwa tunapata independence tukapewa katiba yao. Na ukiangalia hiyo katiba yenye tulipewa hiyo wakati, ilikuwa ile yenye ilikuwa inaongelea sana mamlaka. Ilikuwa katiba ambayo ilikuwa very rigid on power. It was all about giving power to these institutions to govern, not to lead. Sasa wakati wakoloni walikuwa wanatoka, ile katiba yenye waliweka in place ni ile ya kuendeleza. It was a continuation of their own agenda, of their own agenda and the systems in place. Because at that time kulikuwa na a lot of I would say authoritarian. The system, the governance system was very authoritarian. Power belonged to the government. So wakati tulipewa hiyo katiba pia ilikuwa na hiyo, the thinking behind it, the philosophy behind that katiba was this is an instrument which gives power to the those in authority to lead those below it. So hiyo katiba iliweza kutumiwa vibaya sana, kwa sababu kitu moja ni power belonged. In fact ukisoma hiyo katiba ya kitambo inasema power belongs to the president of Kenya. Sasa ungekuwa rais ungeona you are the source of all power and it could be exercised through his will. Mwananchi katika hiyo katiba alikuwa mtu wa to be ruled over. He was not a major force behind the constitution. Ni mtu tu wa kufuata kile ambacho alikuwa anakisema, that on authority kabisa. Na hiyo katiba iliundwa na
out of negotiations. Kuna watu walikaa mahali kama umeisikia legislative assembly, legislative Legco walienda Lancaster House waka negotiate a new document. Wakati ilikuja ikachukuliwa tu ikapitishwa parliament. So mwananchi hakuhusishwa kwa hiyo katiba. Lakini kwa hii katiba ya sasa unakumbuka kwamba kulikuwa na a lot of meetings and public meetings, na wale ambao walikuwa wanaunda hii katiba walitembea nchi yote kupata maoni ya wananchi. Na baada ya kudevelop hiyo draft wakatupatia wananchi sisi tupige kura kama tunaikubali ama tunaikataa. So ukiangalia hii katiba ya saizi una feel it is people owned. We were part of the process in the making it. We were part of the process in passing it, and we also have a huge role in implementing it. Kuna vitu mengi sana ukikompare hizo katiba mbili ni tofauti, lakini hiyo with the people, wananchi kuna ile feeling ya this is document yangu. Lakini pia ukiangalia hiyo progress utaangalia kuna tofauti mingi sana. Kwa mfano ukiangalia mambo kama devolution, ugatuzi. Ugatuzi ni one of the key pillars of this constitution, na imekuwa part of the conversation towards having a new system in governance since tupate independence. Wakati tulipata independence, tulikuwa na system ilikuwa very centralized, so that planning, mikakati zilikuwa zinatoka zote kutoka juu kwenda chini. Lakini watu hawakuwa wanaona kama hiyo ni kitu yenye haikuwa inawapendeza, kwa sababu mwananchi na serikali walikuwa mbali sana. They were so far apart. So katika hii katiba mpya watu walikaa chini na wakasema we don't feel like we own this government. We don't feel like we are part of this government. We don't feel like the government listens to us. So wakaamua kutengeneza hizi governments mengi za ugatuzi ambazo zilikuwa karibu na mwananchi, ili mwananchi aweze kusikika rahisi na kuhusishwa katika mambo ya serikali. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo hii katiba imeleta, mengi mazuri. Kuna hili ambalo ndio umezungumzia sasa. Ya kwanza ilikuwa uwezo wote ulikuwa juu ya rais ama yule ambaye yuko uongozini wakati huo. Hata hii ya sasa hivi utawala ambao tuko nao sasa hivi wa Kenya, mara nyingi pia it's presidential like kind of system that we have in Kenya. Na hiyo bado unaona imeanza kusua na kuleta mtafaruku hasa miongoni mwa viongozi wakisema kwamba it should be parliamentary based again. Hilo ni swala ambalo unaona kwamba hapo, iwapo ni jambo ambalo lingeangaliwa mwanzoni, ingekuwa bora zaidi kwamba the kind of system in governance isiwe about presidential ama parliamentary. Ukiangalia mambo ya presidential or parliamentary system, ukiangalia vizuri mara mingi when it comes to exercise of power, unajua shida yetu sio sana kwamba the president is too powerful. Shida ni kwamba wale viongozi wetu hawatumii nguvu zao vizuri. So hata kama tungekuwa na rais na prime minister ama presidential system ambayo president anachaguliwa kutoka parliament, bado tungekuwa kama culture yetu ni ya impunity, bado tungekuwa na impunity katika hizo ofisi, na bado wangetumia mamlaka yao vibaya. Ile kitu yenye hii katiba imefanya ni inakaa very academic, that constitution inasema power belongs to the people of Kenya, and it is vested it is delegated to other people to carry out the specific functions. So ni vile tu hawa viongozi hawaja accept hiyo principle kama kitu ambayo imebadilika. Lakini ile kitu yenye ingine yenye katiba imefanya saizi ni imepeana independence. Katiba kwanza strengthen oversight. Hiyo ni kitu moja. Imefanya imekuwa easier
to bring oversight. Na ukiangalia zile institutions zenye zinafaa kufanya oversight, kwanza kila institution ina oversight the other, but ukiangalia sana government, that is the executive, the institutions which oversight government are the parliament or and the judiciary. So ukiangalia mfumo wa serikali parliament wenye inakaa, ukicompare na kitambo ilikuwa parliament was an the executive was an extension of parliament, kwa sababu ulikuwa unaona cabinet ministers walikuwa wanatolewa kutoka bungeni. Yes, sasa ulikuwa unaona minister leo ako cabinet meeting, kesho ako parliament debate nyingine. Sasa ilikuwa ngumu sana yeye oversight. It is hard for you to oversight an institution where you are part of. So ukiangalia saizi katiba moja ilisema hapana, watu wa cabinet na executive watoke kwingine, parliament itoke kwingine. Ukiangalia judiciary, kwa ule mfumo mwingine, rais alikuwa ana appoint judges na alikuwa na nguvu mingi sana kufuta judge, kuweka, lakini kwa sasa mfumo ni tofauti kiasi. Lakini kuna shida kidogo, lakini saizi judiciary iko a little bit independent compared to the previous one. Lakini kuna kwa wasomi academian, kuna mwenye alisema a constitution is only effective if it is implemented. Without it, it's just a book, it's just a paper. So tunaweza kuwa na katiba ile model, lakini kama sisi wenyewe na serikali yetu imeamua we are not going to implement it, it remains just a paper. Do you think the government of the day is implementing the constitution to the full? From where you sit? From where I sit, I don't think it is being implemented to the full. I think there is still a lot we need to do. The constitution already itself establishes the standards and the processes in which it needs to be implemented. Ukiangalia mambo kama the two-third gender rule, the constitution inasema akufai kuwa na ofisi yoyote ama parliament yenye iko na more than 2/3 of the same gender. Constitution mara mingi inaongeleanga aspirations of the people. Haitasema hii ifanyikwe hivi. Itasema you have the right to the highest attainable health, you have the right to education, lakini haita specify wewe unafaa uende shule hii ama hiyo. Sasa hiyo ni serikali inafaa itoe mikakati ambayo itakuwezesha wewe kufikia hizo aspirations. To actualize the clauses. Yes. So a big duty of implementing the constitution is on the government. So if there is anything that we have not implemented up to today, 10 years later, then we cannot say that we cannot remove blame from the government. From the government. What do you feel has not been implemented? Just before I get there, the duty is also not in the government only. The duty also lays in other institutions, including sisi wananchi, sisi wenyewe, the people. Kuna chapter ya katiba in chapter 6 inaongelea about leadership and integrity. Yes. How do we get people in office? How do we get leaders in office? That is mostly through elections. So who elects? It is us. So if we have people without who cannot meet the threshold of chapter 6 and we still elect them into office, then we also have to take part of the blame as a people. We can fix it, lakini part of the reason why the constitution has not been implemented fully is not only on the government but also on citizens and other institutions as well. You know, you talked about the people electing people into offices. Hiyo ni kazi mwananchi kupitia elections. But do you think mwananchi amekuwa sensitized enough on the constitution? You know, a layman from the village, does he or she understand the constitution? The sensitization, it was done the very first few months or years after promulgation, but after that then it went just under. Do you think sensitization imefanyika enough? I don't think Kenyans are very aware of the constitution, but then again I believe Kenyans are very much aware of what they want, and most of the things that they aspire are in line with the constitution.
So Kenyans, Wakenya wanaelewa about their rights. Kuna a few things that they understand really well, and even if they are not aware, what they want is very much in line with the constitution. With regards to sensitization, I agree with you. Wakati tulianza hii jani ya ugatuzi, hata before constitution was in place, kulikuwa na miradi mingi sana ya kuelimisha watu kuhusu mambo ya katiba tu, hivyo tu. Hata Transparency International kwa sasa tunaendelea na hizo miradi za kuelimisha watu, tunaziita oversight. Lakini as time went by, hiyo education ikaanza ikadidimia kidogo. Lakini mara kwa mara utapata mashirika mengi sana yanaenda wanafunza watu kuhusu katiba. Tunaweza iweka katika syllabus ya shule. Tufunze vijana, watoto wetu mambo ya katiba. Kwa sababu nakumbuka wakati nilikuwa shule tulikuwa tunafunzwa Nyayo philosophy na mambo ya KANU. So labda hautaona rally ama watu wakubwa wamekusanyika mahali kufunzwa mambo ya katiba, lakini ukiangalia kwa syllabus utaona kuna zile kwa curriculum kuna zile topics ya constitution. But I agree with you. Kenyans are not, as we speak right now, there still needs a lot to be done in regards to public education and awareness about the constitution. Let's look at the milestones after 2010. Na ningependa sana tuingie katika masuala ya uongozi na pia na sheria, the executive and the judiciary. You know, I know in 2013 general elections there were issues, and then 2017 again the same thing happened. Can you compare the two, 2013 and 2017, especially in the general elections? Well, one of the things zenye zilibadilika which really changed was how we conducted elections. Kuna kitu inaitwa 50% plus 1. Na hiyo sio kitu ilikuwa kwa ile katiba mzee. Ukiangalia zile miaka zingine unapata Moi aliweza wanasema alipita katikati ya opposition. Na unapata Moi alishinda kura na around 30%, 28%. So hakukuwa na hiyo feeling ya he is the president of all Kenyans. So kuintroduce na hiyo 50% plus 1. And that is one of the big changes that happened with the new constitution in regards to elections. Now, coming to how we did elections, kuna independent electoral commission iliundwa na ikakuwa under independent. Ikawekwa katika katiba, kwa sababu ukiweka kwa katiba inakuwa ngumu pia wanasheria kumanipulate how it works. Ukikumbuka institutions zingine kama the first we had the Kenya Anti-Corruption Commission Authority. Wakati wanasheria wakufurahia naye walienda wakapitisha, kwa sababu hiyo wakati ilikuwa anda sheria tu ya kawaida. So walibadilisha. So IEBC kuweka kwa katiba ikaipatia the proper anchoring and independence it needs. Now ukiangalia the two cases, I don't want to go very much on the merits, but hiyo kesi ya 2013 haikusikizwa. Naamini ni vile wali present kesi yako. Unajua koti inaangalianga uzito wa evidence and how persuasive you are. So ile argument yenye walikuwa nayo hiyo wakati ilikuwa slightly different from ya 2017 ya juzi. Kwa sababu 2013 ukiangalia their position of those people who were petitioning, that was ODM, walikuwa wanaongelea sana about the numbers and this is what we got, the tally, nini hizo vitu. 2017 walifocus a lot on the process, and the argument was if the process fails, we don't even need to go to the outcome, because the process is so faulty that so ukiangalia vizuri hawakuingilia namba sana. Kama waliingilia ilikuwa tu ile ya evidence ile kidogo, lakini they were really challenging on the process. Na ukiangalia decision yenye ilitolewa na the current Supreme Court ilikuwa based mostly on the process, and the decision was the stakes are so high in a presidential elections that the process must be very well done not to have any impact on the outcome.
Yeah, and I wanted to talk a little bit on public finance, a big issue again on the utilization, the allocation, and all that. It's been working well, but right now there are chaos, especially in the Senate, about the whole thing. Yeah. Or is political creeping in. Where there is money, there is politics. So you cannot detach the two. Before, maybe just to give you a perspective, before independence, development was restricted to areas where settlers walikuwa, because they were interested in those areas that were doing agriculture there. Yeah. So development resources zilikuwa zinaenda huko. Then come after elections, Kenya, because we had very little resources, most of the resources that we had accumulated during colonial era was taken by the British. So coming into a new state, the people at that time sat together and say, how do we balance the little we have? And they developed something called Sessional Paper Number 10 of 1965, which was developed by the Ministry of Planning at that time, led by Tom Mboya. And in that paper, they undertook to they basically classify the regions into high potential areas and low potential areas. So the paper said, for us to get maximum benefit of the little resources we have, let us focus more on the high potential areas and give them development so that they are able to reach their potential and help to offload that weight. Now the low potential areas at most, and the paper says that because they don't have, we can't take their money, but because we have to do something, we will only give them services. Then moving on to it was, and that paper stayed in principle in place for until Moi came into power in 1978. What a lot of people believe is that Moi traditionally came from a place which was a low potential. So when he got into power office, he said, now it is my regions, it's my turn to develop. Yes, the decision was up to him. Development has always been skewed in Kenya, and sharing of resources, and it has always been a preserve of political decisions. So politicians sit and decide who get what. So they made the Commission on Revenue Allocation, and they gave this commission two major powers, two major duties. One, to recommend and to advise the government how resources can be shared, one between the national and the county governments, and two, among the county governments. So the process is supposed to be scientific now. It's political. Last few months or so, it's turning political. It has always been political since it began. And the reason why is because, one, money is a very emotive issue. Even if there are places which are developed, they have not reached where they need to be. We don't have enough resources. And two is because what the power that CRA was given was to recommend. So the formula is not binding. It still has to go to parliament and be debated. So politicians also don't want to feel like a rubber stamp, and they want to debate it over and over again. Kufikia sasa, kulingana na katiba hii, mahakama ina uhuru wake kwa dakika chache? Mahakama, naona kwa maoni yangu ina uhuru. Kwa sheria tunasema kuna kitu inaitwa de facto na de jure. De facto ni vile vitu zinafanyika, de jure ni vile vitu zimeandikwa. So ukiangalia katiba venye imeandikwa inapatia mahakama uhuru wake, lakini vile inafanyika ni kinyume tofauti, ni kinyume. Kwa sababu ukiangalia kuna vitu kama independence, kama seme tenure of office. Majaji kitambo walikuwa wanaweza futwa na rais, lakini saizi process ya kufuta judge, it's a long process. Kwa sababu ya katiba mpya. Ukiangalia mambo kama independence, pesa ya judiciary, hiyo ni kitu imepatia mamlaka, lakini bado serikali bado kuna vile haitekelezi. Najua njaribu kuficha maneno hapa na pale, lakini haitekelezi kwa kweli. BBI ndio hii imekuja inapendekeza kwamba kuwe na
kura ya maoni kabla ya mwaka kukamilika haswa na kabla ya mwaka 2022. Wadhani kwamba miaka 10 baadaye katiba yetu, is it right for an amendment? Is it right for a referendum really? 10 years down the line. Change is inevitable in any constitution in the world. But if you look at the reason why you are changing, that is, for me, I think that is the big important thing, the most important thing. If we noted there is something in our constitution that needs to be changed, then it is okay if we begin a process leading to the change. One thing, or you think I should have a referendum or go for one? I think for me would be to strengthen some institutions, especially independent institutions. I would like to see decisions being by independent institutions be binding, so that a decision by the Commission on Revenue Allocation, for instance, be binding. If there is anything, let all the debate happen before it comes out of the CRA. Kenya vitu kama Ethics and Anti-Corruption Commission, I would like to get them to be given more power. I would like the judiciary to be more independent, so that kitu kama the president appointing judges. You know, the process right now is that judges are interviewed by the JSC, vetted, and the JSC forwards the name to the president to assent, to approve. That is not something which makes a lot of sense to me. I would like a process of appointment to go independent of the executive. Then I would also like devolved governments, county governments, to be stronger and have allocated more resources to be able to do their functions, and maybe reduce some of them. I mean, there's a lot that we can talk about bwana wakili, lakini kwa sababu ya muda pia nafikiri kwamba katiba ni pana sana kwa kuizungumzia mara moja, hasa hii ambayo tunaizungumzia sasa hivi. Lakini alivyosema wakili, amesema kwamba muhimu ni sisi wa Kenya kwanza kuelewa katiba, kuielewa, tuisome, tuipitie, tuiangalie na tuielewe, ndio tujue kwamba tuna yale masuala ambayo sisi tunayataka, mengi ambayo tunapiga kelele kuyahusu yapo kwenye katiba, lakini hatujui kama yapo na ni njia gani ya kuyafikia. Basi ni miaka 10 ya kusherehekea katiba hapa Kak TV. Nimekuwa wako Vincent Kerosi na wakili Derek Mandia. Shukrani sana kutoka kwa shirika la Transparency International. Asante sana. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.